My Hero Academia சீசன் 4 பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ சீசன் 4ல வந்துட்டு 5 எபிசோட்ஸ் இருக்கும் வந்திருக்கு. ஸோ 5 எபிசோடும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ 6த் எபிசோட் ரியாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி 5த் எபிசோடோட ஒரு சின்ன சம்மரி பார்த்துக்கலாம். 5த் எபிசோடில் என்ன நடக்கும்னா, மற்ற கிளாஸ்மேட்ஸ் வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுற எபிசோடாக இருக்கும் இது. ஸோ இதில் வந்துட்டு மெயினாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு லைக் உரராக்கா அப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ராக் பவர் வச்சிருக்க அந்த ஒரு பொண்ணு. ஸோ இவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில் வந்து சைக்கிளிக் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அங்க வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன் வந்துட்டு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்ற மாரி அந்த எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் இன்னொரு சைடு என்ன நடக்கும்னா, ஹிரோஷிமா வந்துட்டு ஹிரோஷிமாவோட போர்ஷன காட்டுவாங்க. ஸோ ஹிரோஷிமா வந்துட்டு அவனும் அதே மாரி ஒரு கம்பெனி அவள வந்துட்டு சைக்கிளிக்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ அங்க வந்துட்டு ட்ரக் டீல்ல எஸ்கேப் ஆயிட்டுருப்பாங்க அங்கேருந்து. ஸோ அங்க வந்துட்டு அந்த சிச்சுவேஷன வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு ஹிரோஷிமா அண்ட் அவங்களோட 2 ஹீரோஸ் இருப்பாங்க. கோ ஹீரோஸ். ஸோ அவங்களும் சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃபைட் நடக்கும். ஸோ அங்க வந்துட்டு தான் வந்துட்டு ஹிரோஷிமாவோட ஒரு இன்னொரு ஃபார்ம் வந்து தெரியும். ஹிரோஷிமா வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு கிளாஸஸ்ல வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு அவனோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு பவர் அப் பண்ணுறதுக்கு அவன் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ இங்கே வந்துட்டு அது அப்ளை ஆகும். ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி அந்த வில்லனை வந்து எப்படி டிஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக அந்த எபிசோடோட மோஸ்ட் இதுவே போர்ஷனே அதுதான் இருக்கும். ஸோ இன்னொரு மெயின் ஹைலைட் திங் என்ன நடக்கும்னா, பழைய வில்லன் ரொம்ப ஷேக் ஆகியிருக்கும். இன்னொரு இப்போ வந்திருக்க நியூ வில்லன் ஓவராலும் வந்துட்டு லைக் வந்துட்டு டைப் பண்ணிப்பாங்க, பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு பட் ஆனால் அதுக்கு வந்து டோகரோ ஷிகாவை வந்துட்டு ஒரு 2 கண்டிஷன் வச்சு பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிப்பான். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த 5த் எபிசோடில் மேஜராக நடக்கும். ஸோ இப்போ 6த் எபிசோட கண்டிப்பாங்க. Midoriya, good morning. Are you headed off to your work study too? Cool, so am I. Yeah, I finally got called in again. Feels like it's been forever. I wonder why they said not to wear our costumes, though. Oh! Good morning, guys. You going in today? Yeah. Oh, so are we. That's kind of weird. Hey, us too. Want to walk to the station together? Please, I mean, if you don't mind. We appreciate it. What's with all the heroes? Wait, we're going the same way? I thought you were working in Kansai. Usually, yeah, but I guess we're meeting someplace different today. What a coincidence, us too. Everyone's on the same train. Going to the same station. This is kind of weird. We're going in the same direction, even turning at the same corner. Thanks to the information provided by all of you, our investigation has progressed substantially. We've invited you all here for a joint conference to share the intel we've acquired regarding the Yakuza group Shie Hasaikai and what we believe they might be planning. Hold on, I feel like I'm missing something really important here. Shie... what now? Some bad guys are planning to do some bad things, and they've called a meeting so we can talk it all out. Trust me, you two are very much involved. Go on, Bubble Girl. So, after all that went down, we posted a notice on the HN requesting assistance. I think we can skip that part. Sorry. What's the HN? Stands for Hero Network. It's an online service that can only be accessed by pros. You can see what all the heroes in the country are up to. And you can ask for help from people whose quirks might come in handy. Does anybody want to tell me why a bunch of high school kids were invited to this conference? I don't care if they are from UA. If we have to keep stopping to explain this stuff, we'll never get to the actual plan. Don't say that! These two have important information to pass along. We do? Yup, I brought in my fair share of drug dealers back in the day. And at Red Riot's debut fight, he proved he could too. Tamaki was shot, and the bullet contains some kind of drug I've never heard of before. One that destroys quirks. Destroys quirks? Oh, what? Tamaki, you're okay, right? Yeah, this stuff wore off while I slept. Here, look. I've got this cow hoof and everything. I guess we know what you had for breakfast. I'm glad to know the effects aren't permanent, at least. So this stuff doesn't zap a quirk for good. No. But Eraserhead has some further insight. It doesn't seem to function exactly like my eraser does, since I'm not actually attacking the quirk directly. What we call a quirk is an extraordinary addition to an ordinary human body. Those additions are collectively referred to as quirk genes. I can shield those genes and temporarily block their expression, but I don't actually damage them.
However, Kirishima bravely defended Tamaki from a bullet, which then bounced off his own body and should now provide us with a viable sample. Whoa, I did that? Really? That's crazy. I have no idea what's going on. Wow, awesome job, Kirishima! That's so cool. Oh yeah! His quirk! It's hardening, right? And when we analyzed the substance from the bullet, we discovered something that made me sick to my stomach. It contained human blood and cells. Human blood? Sounds like something out of a scary movie. Their young head, Chisaki Quirk Overhaul. With this power, he can disassemble things and then reassemble them. A quirk that allows him to completely break down matter. And a bullet that can break down quirks. Chisaki has a daughter named Eri. There are no records or details about her birth. But when Mirio and Midoriya encountered her, they noticed there were bandages wrapped around her arms and legs. I'll say this one time. We're wondering if this Chisaki bastard is turning his daughter's body into bullets and selling them on the black market. No. Oh, don't tell me. To be clear, we aren't certain that he's actually selling the bullets. At this point, their efficacy appears to be questionable. Would have saved us a lot of trouble if these two amateurs had just gotten the girl away from him. I take full responsibility. The blame should not fall on them. Even without knowing the whole story, they acted to save the child, each in their own way. Midoriya was willing to bear the risk of taking her then, while Mirio chose to wait for another opportunity when success would be more likely. World's greatest hero. Not even close. Save 1 million people? I couldn't even save her. We'll get Eri away from him next time, and we'll protect her! The heroes in this room all operate in one of those locales. We know the areas better than most. Didn't expect someone who worked with All Might for so long to be such a careful planner. Let's just go bring him down! While we're taking our sweet time, that abused girl's out there crying somewhere! We can't do this like All Might would. That's why we must be meticulous about our strategies and predictions from the outset, so we have the highest chance of saving her. He's right. We shouldn't rush. If we show our hand and then don't end up rescuing her, then we'd just be throwing gas on a fire. Like how Stain's capture was a beacon that led criminals to seek out and join the League. I've got a question. I don't know the specifics of your quirk, Night Eye. Feel free to correct. But from what I've heard of it, your quirk foresight allows you to see into the future. So why not use it on us? That's logical, right? I'm sorry, but I cannot. Stop! If you continue like this, I swear, you'll face off against a villain and die an unspeakably gruesome death! So frustrating. We know you tried, Deku. I've never seen Mirio look so down before. We're wondering if this Chisaki bastard is turning his daughter's body into bullets and selling them on the black market. Poor Eri. Is this a funeral or something? Mr. Aizawa, hello, sir. Call me a racerhead outside of school. You know, it's just my luck. Before you got involved in this, I was going to recommend that your work studies be suspended. What? Why would you do that? So I'll watch you. If you're going to see this through, you gotta do it the right way. Use your head. You hear me, problem child? Mirio, please, will you try to smile? Hey, I know what'll help you. Just remember, regretting something and getting frowny doesn't change things. You know it? Yeah. I'll only say this once, in case it gives you a little peace of mind. Just because you didn't hold on to her this time, doesn't mean you didn't give Eri hope. So keep looking forward. Right! Mr. Aizawa! I said I'm a racer here. I'm your man for the rest of my life, Eraser. Not interested. So the kid, what are your honest thoughts about him? I think he and All Might are very similar. Especially when it comes to the madness living deep within. The one I could never understand. I see that in them both.
Yo, Harry. Relax, it's just me. I'm just checking to make sure you're doing okay in here. What? You haven't touched any of your toys? After I bought them special for you. Wouldn't hurt to let your guard down a little, you know. Look happy, or I might be the one who gets killed next time, you brat. See, I'm not scary. There anything you want me to bring you? No worries. If I'm in the way, I'll leave you alone. My entire life, no one's ever reached out to me like that before. Whoa, I'm sorry. You took a tumble. Are you okay? Can I help you up? Her whole body's shaking, but she's not making a எபிசோட் 6 பார்த்துட்டு ஸோ எபிசோட் 6ல் வந்துட்டு நைட்டே வந்துட்டு ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவான். ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒரு டாப் ஹீரோஸ்லாம் வந்துட்டு கலந்துப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு லைக் ஒரு 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் 1 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் 1லேருந்து ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த டிக் 3 அப்படின்னு சொல்லி அந்த யூஏ இருக்கிறவங்க அந்த 3 பேர் மொத்தம் வந்துட்டு அந்த ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு 7 பேர் வந்துட்டு திருப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. கிளாஸ் 1ல் வந்துட்டு உரரகா, டெக்கு, ஹிரோஷிமா அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஃப்ராக் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுற அந்த பொண்ணு. ஸோ ப்ளஸ் அவங்க 4 பேரோட சேர்த்து ஒரு டிக் 3ன்னு சொல்கிற அந்த 3 பேரும் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மீட்டிங்கில் என்ன நடக்கும்னா லைக் வந்துட்டு ஸோ இது வரைக்கும் நடந்தது வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு லைக் வந்துட்டு அவங்க வந்து ஸ்பை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து எல்லா விஷயமே தெரியும். ஸோ என்னென்னா லைக் வந்துட்டு 2 பழைய குரூப் ஆஃப் வில்லன்ஸோட வந்துட்டு நியூ குரூப் ஆஃப் வில்லன்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஓவர்ஹால் வந்துட்டு மீட் பண்ண போனது அவங்கள. ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஃபைட் நடந்தது. அந்த ஃபைட்டில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண அதாவது ஓவர்ஹாலோட பவர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓவர்ஹால் வந்துட்டு அவங்க பவர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு புல்லட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவான். அந்த சின்ன புல்லட் வந்துட்டு ஆப்போனண்ட்டோட பாடியில் ப்ளேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆப்போனண்ட்டால் வந்துட்டு லைக் பவர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது அவங்களோட கோர்க்கை. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு லைக் அவனோட பவர் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு லைக் அவங்களை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவான். ஸோ ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ப்ளஸ் வந்துட்டு ஸோ இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க தெரியும். ஸோ அது வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த 5th எபிசோடில் பார்த்துருப்போ வந்துட்டு ஹிரோஷிமா வந்துட்டு சைட் கிக்கில் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு சொல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் ஹீரோட பேர் வந்துட்டு லைக் பேர் தெரியல. பட் ஆனால் அந்த ஹீரோ ஃபேட்மேன் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அவனுக்கு வந்து லைக் அவன் வந்துட்டு லைக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். ஸோ நேற்று வந்துட்டு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி அந்த இன்சிடென்ட்டில் வந்துட்டு ட்ரக் வந்துட்டு லைக் ட்ரக் அவங்க 2 பேருக்கு வந்துட்டு அதாவது மெயின் பழைய வில்லனாக இருக்கக்கூடிய டொமோரோ அவனோட மெயின் பிஸ்னஸாக அவங்களோட மெயின் இன்கம் வந்துட்டு வந்து ட்ரக்லேருந்து தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ட்ரக் வந்துட்டு நேற்று வந்துட்டு லைக் ட்ரக் டீலர்ஸ் சில பேர் வந்து நேற்று பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ அந்த ட்ரக் என்ன பண்ணும், ஸோ அந்த ட்ரக்கோட யூசஸ் என்ன, ஸோ அதெல்லாம் பற்றி அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தான் அந்த மெயின் டிஸ்கஷனாக நடக்கும். ப்ளஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் நைட்டே வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவான். அந்த ட்ரக் வந்துட்டு அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஹியூமன் பிளட்லேருந்து தான் வந்துட்டு அந்த ட்ரக் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவான். ஸோ ஹியூமன் பிளட்டும் அந்த ட்ரக்கில் இருக்குன்னு சொல்லுவான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால தான் அந்த ட்ரக்ஸை வந்துட்டு கோர்க்கு வந்துட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள கோர்க் வந்து லிமிட் டைமுக்கு வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்குவோம். அப்புறம் யார் மேலே வந்துட்டு அந்த புல்லட் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்களோ ஸோ வந்துட்டு டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவான். ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த புல்லட்டை அந்த ட்ரக்கு மெயினாக ரெடி பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த புல்லட்டோ ட்ரக்குன்னு அதை மெயினாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்சன் மூலயமா தான் வந்துட்டு ஓவரால் வந்துட்டு அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான், அந்த புல்லட்டை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான்னு சொல்லி நைட்டே சொல்லுவான். ஸோ அது யாருன்னு பார்த்தா ஓவரால் கூட ஒரு சின்ன பொண்ணு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த சின்ன பொண்ணு யாருன்னா அவனோட டாட்டர்னு வந்து அவன் சொல்லிப்பான். பட் ஆனால் அதுக்கான கரெக்டான ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி நைட்டே சொல்லுவான். அந்த டாட்டர்னு சொல்கிறவங்க அந்த ஏரின்னு சொல்லக்கூட அந்த சின்ன பொண்ணுக்கிட்ட இருந்து தான் வந்துட்டு அந்த பொண்ணு மூலியமாக தான் வந்துட்டு அவன் அந்த வெப்பன்ற அந்த புல்லட்டை வந்துட்டு அவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான். ஸோ அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அவன் சொல்லுவான். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஸோ இதை சொல்லும்போது லைக் டெக்கும் டொகட்டாவும் வந்துட்டு லைக் டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க. ஸோ லைக் பிகாஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து அந்த பொண்ணை வந்துட்டு மீட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அந்த பொண்ணை வந்துட்டு அவங்க அந்த டைமில் வந்துட்டு அவங்களால வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணிக்க முடியும். பட் ஆனால் வந்துட்டு லைக் சில ரீசன்ஸ்க்காகலாம் வந்துட்டு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாமல் விட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் அதை பார்க்கும்போது லைக் ஹெல்ப் பண்ணுறோம், ஐ மீன் அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த பொண்ணை வந்து சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லி லைக் அவங்க பேசுவாங்க. ஸோ இதுதான் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு லைக் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லைக் இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு
ஆல்ரெடி அவங்க ஸ்பை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லி. ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை தான் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இந்த இதில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ 6th எபிசோட் வந்து இதுதான்.